don't like to add strikes. Sipendi ku add strikes. Hizi ndo zinakuanga more valuable. Hizi zenye zimekuja zimeapia hapa hivi. Have you ever come to realize that? Ikiongeza strikes hizo zingine zitakuja zikiwa useless. So itumia hizo za kuongeza sijui strikes. Use this one. Zenye zimeapia hapo hivyo at the first. Hizo ndo zinakuanga more valuable. And that's why I don't like to add strikes. So let me see. Hizi hazikuwagi that's variable. Like here 45. Acha tuone 45. 45.25. Abu ona 45.25. Mbona 45.25? Because hii ninasema 45.25 because ndo zinakaribiana na 45.16 ama 45,000. That is 4,500 not 1,000. 4,500. Footprint ulitoka kitabu gani jameni? Unajua kuna watu bado wanaongea za footprint. But let me tell you the truth. Do you know you can use only footprint to analyze and you get something? And you can only be profitable with footprint pekee. Hizi ni vitu zenye tunajiongezea tu, like tuongeze tu on our mind. But doesn't mean that I cannot trade with footprint pekee. I can analyze right now with footprint na tupate entry. Trust me. Nimespend kustack kutumia PM. Nini footprint sahi. CME it has a lot, inakuanga na a lot of features. We have a heat map, we have volume to volume, we have churn. Na sio hizo tu. Siwezi kuambia ni only heat map na nini volume to volume. Na only this volume to volume. Unaona venye iko na option mingi. Hizo options zote huwa zinatumika. Hizo options zote ni venye mtu hawezi elezea zote at once. Lazima muelezewe one to one. Hizo zote sio hizi ziko huku chini. Hizi achana nazo, hizi single asset class tool. Hizi akina volatility terms teacher nini, close asset correlation. Hizo zote zinatumikanga. But with heat map, that is volume to volume, that is churn and intraday. Ukiwa na hizo you are free to go. Pia hii hutumika. Have you ever come usaiona kitu kai? Pia hii hutumika. First and Paul. Hii hutumika. Footprint ni absorption tu. No. Do you know absorption? Do you know footprint iko na, let me show you. Sija last ku upgrade footprint. Juu sahi natumia CME. Sahi natumia CME and option table. This option table here. This option table. Sijui kani ili expire. Let me confirm. Footprint iko na mambo mob bana. You have long way to go my friend. For that, yeah, exactly. Nani huyo? For that mpige picha. Hii ni option table. Tukiingia nini New York. Bado sija upgrade, you can say. Sija upgrade bado. Let me tell you, hii footprint iko na mambo mob sana. If ujui. Hii footprint, you have no idea. Footprint first and all, kuna hii tool yenye watu wengi, like most of the people huwa wana ignore. Let me show you. Na uende uiangalia vizuri hadi you come to thank me later.
Unaona hii tool inaitangwa market profile. Unaona aka. Unaona two letters. And I'm not complicating. Unaona hizi letters? Hizi unaweza scalp nazo vibaya sana. These letters pekee. Aka ka market profile. Hata uachane kuangalia sijui order block, sijui supply demand, hizo ni vitu zilipitwa na wakati hizo. Sijui supply and demand. Hizo zilipitwa na wakati. Just concentrate na this market profile. Na watu wengi ignore hii kitu sana. In fact, upige picha after imefika na 30. Na naona hapa hivi. Let me refresh once again. Acha ni refresh hii kitu yangu. Sijui ama ni side yangu ninaona kaa inanidanganya au. Let me refresh it. Unaweza scalp hadi unajua gold obvious huwa ina move very fast, na candlestick moja tu inaweza kupatia almost 50 pips. Obvious unajua hivyo. Na kuna this bookmap. Sijui kama mnajua nini. Hii bookmap pia muangalie vizuri sana. Inaitangwa bookmap. Kitabu map. Map inaitangwa jina Kiswahili. Bookmap ni free Ni free. Jamani, sijui niwaambie lakini acha niwaache tu. Because nilienda kuambia watu ukweli wakaanza kusema na complicate sijui nini. Hebu mpige hii kitu picha sahi. This one. Na hata mimi copy hiyo phone nyingine yangu. Let me screenshot it. Chani screenshot. Nitakuja kuitumia. Inahel. Unajua mimi nilikuja kuambia watu kweli. Hebu edeni kwa comment section muone watu wenye walianza kusema like sijui na watu sijui nasema nini. Nikaona hawa acha niachane na wao tu because you don't know what you are doing. Mimi uzuri wangu mimi huwa nasema ukweli, watu wanasema na watu wenye wamepitia comment section yangu ile video nilipost juzi wanajua hivyo. Nikasema mimi kwa hiyo kuambia kitu tena ukweli acha ikae, siwezi. So acha turudi hapa hivi. So nimewaambia hii kitu mwende, na in fact ni free. Hii kitu ni free. Market profile ni free. So unaona sija upgrade na imeapia. Na sio hii pekee. Unaona sija upgrade, inaniambia upgrade now, na pia unaweza tumia something called DOM for free on Go Charting. Pia hii unaweza access for free. This DOM you can see imeapia. Pia hii unaweza tumia for free. Acha niweke dhahabu hapo. Naitangwa dhahabu. So USD. So for me I prefer to use paper stone. It's my favorite broker hapa hivi na Go Charting. Naweka simu clear. Uone vizuri. Nani mwingine aone? Hii ni Go Charting. So this is the habe. Na bado naona hapa hivi hakuna nini imeapia. So what I will do is taongeza 0.1 hapo hivyo. Na usiset kitu hapa hivi, usiangalie venye na set uende kuset yako, itakuja venye itapia tu hapo hivyo, itumie ikiwa hivyo, because nikianza kuambia mset sijui nini utakuwa confused. But for me I have to reduce that steps. Then hapa hivi tuone kama kuna orders zitakuja hapa hivi. Orders zenye zitapia hapa hivi ndio nitawafunza nazo if zitapia.
because nimeona market imeanza kumove pole pole, sijui bona, but obvious. So naona hii kitu ni free. Yeah, market is moving very slow. Hakuna orders zenye zinapia hapa. I don't know why. Hii hadi nikisema nianze kuwafunza saa hii siwezi malizia. Kuna explanation. Na alafu ngoja. Let me first show you something here. Hamuna bahati. Kwani hamuna bahati jamani? Inakataa kufungua hiyo nini? Kuna kitu nilikuwa nataka kuangalilia hapa hivi imekataa kufungua. Nimewambia mconcentrate on strike 4387. Hebu angalieni 4387. 4387. Sijasema mbuy ama msell. Najua mnajua kuziangalia hizo strikes. Niliwaambia most important thing on this option table is kujua at the money, in the money, na out of the money, na implied volatility. But implied volatility most important. It is the most important thing, implied volatility. Na hapa hivi unapewa nini? Unapewa implied volatility ya current week, ya week ago na month ago. So sidhani kuna kitu ingine unakosa hapo. Unafaa kuangalia hapo. Just implied volatility na price at the money. Sana sana tumia at the money. Tumia at the money, the important. Yeah, iko juu, so that means what? Kwa watu wenye wanajua inamaanisha nini if implied volatility is high. Mtu mmoja tuelezee hapo. So acha niwekee vizuri muzione vizuri. Nione kama kuna sub boys huko. So now sub girl. So a breakout at which side? Rejection still. Breakout. Thank you. Breakout. At which side? 4387. 4387. Do you think itakuja ku breakout? Let me see. Aside ya call. Thank you. Upside. Thank you. Yeah, you are correct. But do you think hapo hivyo itakuwa nini? Italiat ama ita breakout? Haiwezi. Obviously najua haiwezi. I have a reason. So tuko na strike 4387. Na the current market iko 4388. So that means that strike hatuwezi tumia. Obviously iko already hapo inaona inachezea 4387 na 4388. Na the strike iko 4387. You can't use that strike obvious. You can't use. Plus, so unafaa kufanya nini? Unafaa kuangalia the next strike. Yenye imekaribia nini? Spot. Yenye imekaribia our spot. So which is that strike? Which is that strike? Let me see. Unajua naiangalia tu hapa. Let me see. 42.21. 42.21. Implied volatility iko high. So that means 0.73 na 27. So 43.21. Do you think that 43.21 market will react? Naona obvious
the side ya put market ni nini iko expensive, price is expensive. Na tunajua put side ya put ni sell, obvious. So we expect market to do what there. Tuna expect market ifanye nini after imefika 4421.7. 41. Yeah, 4421. Tuna expect market ifanye nini? Kuaguka. Exactly. But let me give you one secret. Acha niwape secret moja. But market ikifika at this level 44.21, make sure at that time umeangalia nini? Implied volatility. Yeah, is a sell. Make sure umeangalia implied volatility again. If implied volatility, the whole implied volatility itakuwa high, we jua market is moving very fast. Now when market is moving very fast, that means market will continue rising or dropping. Then uangalie the current spot, like this 4390 na 4387. So the spots zenye zimekaribiana, uangalie implied volatility venye iko. So if implied volatility itakuwa low, do you know, let me tell you something. If implied volatility, the whole implied volatility is high, that means market is moving very, 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 very fast. When implied volatility is low, that means market probably is consolidating ama kuna reversal yenye it happen. So ikifika at this point, that is this strike 4421.7, if implied volatility itakuwa low, so that means current market lazima ita reverse. But if implied volatility itakuwa high, so that means market will do what? Will break. The implied that strike will not be genuine at all. So implied volatility is everything. If I were you, I could learn about implied volatility very, very carefully. Acha kwanza CEO ako huku. CEO is my student. Acha akuja hapa hivi. Yeah, acha CEO akuja hapa hivi atuelezea about implied volatility. CEO, umefanya vizuri kukuja. This is my student. Tumekuwa tukifanya hizi vitu. CEO. Mr. CEO. Aje mzee. Semaje? Semaje kase? CEO. Usikike hadi. Sijui ama ni mimi tu simsikie. So, guys, are we together? Umetulia tu barada hapa. Tulia tu pia mimi. Watu naelezea about implied volatility hapa hivi. Nawaambia implied volatility is everything here. If you can't understand implied volatility, ama uelewe implied volatility, usijaribu kutumia nini. Live visibility restricted. Almost kubaniwa live. So in case nitoke live, msiulize bona. Ujue nimebaniwa. Amenisendia notification. Warning. So obvious Mandex, sio wewe pekee. It's like sisi wote. Masaria, thank you very much. Macharia. Nimesema hivi. Let me